Nadia en la ciudad de Monterrey imaginaba que detrás del impecable traje italiano y la mirada fría de Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más influyentes del país, se escondía una inquietud que no lo dejaba dormir. Alejandro había construido su imperio tecnológico desde cero, levantando la empresa con disciplina brutal, decisions arriesgadas y una ambición que no conoce límites. Sus empleados lo ven como un líder distante, exigente, casi inalcanzable. Para algunos era un genio, para otros, un tirano elegante que jamás sonría. Pero en los últimos meses algo había comenzado a inquietarlo. Los reports financieros no cuadraban con la energía del equipo, los resultados no reflejaban el talento contratado, y los rumores de abusos internos empezaron a llegar a sus oídos. Supervisors humillando a personal de limpieza, gerentes apropiándose de ideas ajenas, encargados de recursos humanos ignorando denuncias. Alejandro no confiaba en los informes maculados que lo entregaban en juntas ejecutivas. Necesitaba ver la verdad con sus propios ojos. Así nació una idea extrema, casi absurda para alguien de su estatus. Desaparecer unos días y entrar a su propia empresa disfrazado de indigente. No como client misterioso. No como auditor. Como alguien invisible. La mañana del lunes, en lugar de su automóvil blindado, tomó un taxi viejo hacia el centro. Lavaba ropa desgastada, zapatos rotos y una barba postiza cuidadosamente diseñada por un maquilista profesional. Ensayó durante horas una postura encorvada, una mirada baja, una voz temblorosa. Se hizo llamar Don Miguel. El plan era simple. Medir las instalaciones, observar cómo trataban al personal más vulnerable y detectar lo que nadie se atrevía a contar. Sabía que cerca del edificio corporativo había una pequeña área donde solían dejar entrar personas sin jugar a cambio de tareas básicas de limpieza externa. Si lograba ingresar por allí, podría recorrer pasillos, escuchar conversaciones, sentir el pulso real de su compañía. Cuando apareció frente al edificio, nadie lo reconoció. El guardia de seguridad apenas lo miró antes de fruncir el seno con desdén. Alejandro sintió el primer golpe su orgullo, pero lo aceptó. Era parte del experimento. Se acercó con voz temblorosa y pidió trabajo temporal para limpiar el estacionamiento. El supervisor de turno, un hombre llamado Ricardo, lo miró de arriba abajo con desprecio. Si trabajas rápido, te damos unas monedas. Dijo sin siquiera preguntar el nombre. Alejandro asintió. Durante horas recogió basura bajo el sol ardiente, escuchando como algunos empleados salían riendo, ignorándolo por completo. Otros lo miraban con incomodidad, como si su presencia les estorbara. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Una joven del área administrativa, llamada Lucia, se acercó con una botella de agua y un sándwich envuelto en serviletas. Tome, señor, debe tener calor, dijo con una sonrisa sincera. Alejandro levantó la mirada sorprendido. Nadie lo había hablado con amabilidad desde que inició la prueba. Lucia no sabía que estaba frente al dueño de la empresa. Para ella solo era un hombre necesitado. Ese gesto pequeño, casi insignificante, hizo que algo se moviera dentro del corazón endurecida del millonario. Con el paso de los días, Alejandro logró entrar al edificio ayudando en tareas básicas. Observó escenas que lo dejaron inquieto. Escuchó a un gerente burlarse de un practicante por su acento humilde. Vio como un supervisor gritaba a una empleada embarazada por llegar 5 minutos tarde. También notó conversaciones sospechosas sobre comisiones infladas y contratos manipulados. Cada palabra era una puñalada silenciosa. ¿En qué momento su empresa se había convertido en eso? Él siempre defendió la excelencia, pero jamás autorizó la humiliación ni la corrupción. Una tarde, mientras limpiaba un pasillo, escuchó a Ricardo presumir que el jefe
era demasiado arrogant para notar lo que ocurría en los niveles bajos. Ese Millonario solo viene a cortar listens y salir en revistas, ese burlo. Alejandro sintió rabia, pero también vergüenza. Tal vez había permitido esa percepción al mantenerse distante. Tal vez su frialdad había sembrado miedo, en lugar de respeto. El momento más impactante luego, el viernes. Lucia fue reprendida injustamente por defender a un compañero. Ricardo la amenazó con despedirla. Alejandro, disfrazado y silencioso, observó como ella aguantaba lágrimas pero mantenía la dignidad. Esa noche, en su apartamento secreto donde mantenía el disfraz, Alejandro no pudo dormir. Había descubierto más en 5 días como indigente que, en 5 años como CEO visible. Estaba en shock. No solo por la corrupción, sino por la humanidad escondida, en personas como Lucia. Comprendió que el verdadero problema no era solo la mala gestión de algunos, sino su propia desconexión con la base de la empresa. Y mientras planeaba su siguiente movimiento, una decisión comenzó a tomar forma. No revelaría su identidad todavía. Quería llegar más profundo. Quería pruebas irrefutables. Pero sobre todo, quería entender hasta donde llegaba la podredumbre y cuánta bondad on quedaba por rescatar. Si esta historia ya te está impactando, suscribid al canal y activa la campanita, porque lo que está por suceder cambiará todo para siempre. Dat el lunes siguiente, Alejandro regresó como Don Miguel, pero esta vez con una misión clara. Llevaba consigo un pequeño dispositivo oculto para grabar conversations. No buscaba venganza, buscaba verdad. Durante la mañana escuchó a Ricardo coordinar pagos ilegales con un proveedor. Grabó pruebas suficientes para destruir carreras enteras. Sin embargo, lo que más lo marcó no fueron los delitos financieros, sino el trato inhumano hacia los empleados vulnerables. Lucia volvió a acercarse con comida. Esta vez se sentó unos minutos a su lado. Lo habló de su madre enferma, de cómo necesitaba el trabajo para pagar medicamentos, y de su sueño de estudiar administración algún día. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo un peso en el pecho. Ese joven representaba la esencia que él siempre quiso para su empresa. Esfuerzo, dignidad, valores. Esa misma tarde presenció el límite. Ricardo empujó a un empleado de mantenimiento y lo amenazó frente a todos. El miedo en los ojos del trabajador fue el detonante final. Alejandro comprendió que ya había visto suficiente. El shock se transformó en determinación absoluta. Al día siguiente convocó a una reunión general obligatoria. Todos murmuraban, nerviosos. Nadie sabía que Don Miguel no estaba en el estacionamiento esa mañana. En la sala principal, los empleados esperaban al CEO que rara vez aparecía sin previo aviso. Las puertas se abrieron. Alejandro entró con su traje impecable, sin barba, sin ropa rota. El silencio fue total. Comenzó proyectando grabaciones. Las burlas, los sobornos, las amenazas. Cada palabra resonó como un trueno en la sala. Ricardo palideció. Algunos gerentes bajaron la mirada. Luego Alejandro habló con una firmeza distinta a la de antes. Confesó que durante 2 semanas había sido el indigente invisible que muchos ignoraron. Las miradas de sorpresa se mezclaron con incredulidad. Lucia levó las manos a su boca, recordando cada conversación. No estoy en shock por la corrupción, dijo Alejandro con voz firme. Estoy en shock por haber permitido que el miedo reemplazara al respeto. Anunció despidos inmediatos para los responsables, reformas profundas en recursos humanos y la creación de un canal directo y anónimo para denuncias. Pero el momento que nadie esperaba llegó después. Llamó a Lucia al frente. Ella temblaba. Alejandro reveló que había observado su compasión constante y su valencia al defender a otros. Lo ofreció una beca completa financiada por la empresa y un ascenso al área administrativa estratégica una vez completara su formación.
La sala estalo en murmulos. El mensaje final fue claro. La empresa no es medirias solo por ganancias, sino por valores. Alejandro Promicio camina más ancho